asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ko waxee suba si nag lu bari la ëmba te yëpp la ñoo waxtaanee man la seen host yaa Suna su ak suba si ori ma xoog ne ak suba si ma bàyyi leen ak suma naataango ma xoog moom tamit mu nuyoo bala ñoo jaala ci leneen. asalaamaaleykum ñëpp képp ki nga xam ne yaa ngi seetaan Blog TV man la seen xarit moo xoog ñu gën maa xam ne ci Rap Khalifa yéen a ngi fii seen programme di suba si nag comme ni ko yaa Suna waxee rek waxtaan bu yaatu tey nag dañ fa am gan bu màgg koo xam ne nii tey moom la ñoo force dalal suñu programme bi di Serigne Cheikh Ibrahim nga xam ne ni mooy suñ tey daal waxtaan bi dañ ko bëgg a tas mu yaatu lool borom solution yéen a ngi fii si digg kër gi Blog TV fii ngeen ko seetaanee tey nag ñu amal leen koo xam ne nag ñu ngi ko wax borom naka la borom solution something like that borom solution mu waxoon fi lu yanja lu yéeme loo xam ne am ñëpp teg nañ ci seen bët ñu bàyyi ko moom it mu dal ak jaama ñu ko wax nii ne welcome si kër gi ci kër gi nga bokk sëñ bi ñu ngi laa nuyu. mbokki waa àddina waa Gambie ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare ñëpp di nuyu waa Blog TV yëpp di nuyu Mouhamed Ka ak soxna Suna ñu leen di ziyaar bu baax di leen ñaan yàlla barke liggéey bi yëpp barakati Nabi Mustafa barke shahru Ramadan mubarak asalaamaaleykum ñu leen di nuyu bu baax a baax. jërëjëf sëñ Ibrahim ñu ngi laa delloo nuyoo bi yow it ñu ngi ziar di ñaan yàlla koor gi ñu dugga ni ñu jekkali ko ci alhamdulillah yàlla taas ñu ci seen barke ma xoog foog naa ma bàyyi la yow it nga am la wax tuuti. xam nga comme ñu ne suba si lañ wax te waxtaan bi moom du nekk benn façon waxtaan rek dañoo yaatal waxtaan bi bu nekk loo xam ne ni tey waxtaane tey gi fi ñu koy tënk mooy ci wàllum dëkk bi ak seeraay bi ak luwaas yi ñu seeree ak yi nga xam ne ni moom la nit ñi di jox ci time yu weeru koor so loolu bëggoon naa ñu waxtaan ci daaw incha allah. sëñ Ibrahim ñu laal tamit ci leneen mooy weeri koor weer bu sell la weer bu yéeme la waaye nit ñi dañ ko dee enu benn façon ngi enu boo xam ne li la yàlla waroon a defal tiyaabo sax dama ragal sax mu ulbateku nekk leneen ci yow xaw ma ndax yaa ngi understand fi ma nekk di waxee dëgg la ñëpp dañu war a sellal dañu war a ñaan yàlla dañu war a wàññi baakaar yi waaye am na ñoo xam ne dañ ko dee ikkati am na nuñ ko dee def yow nit ki si boppam ci biir weeri koor bi li yàlla xaraamal sax danga ko dee def mooy danga leen di mujjee jéppi ngir niñ def weer bi niñ enoo weer bi xam nga soo dama bëggoon ñu waxtaan ci loolu tamit tuuti. li nga laajte soxna Suna am na solo lool weeru koor dafa nekk weer boo xam ne weer bu barke la weer bu bari njëriñ la mu nekk weer boo xam ne weer la boo xam ne weeru promotion la weeru promotion boo xam ne jullit yëpp képp koo xam ne jullit nga war nga cee kontaan war nga cee bég ndax doomu aadama yi dañoo jàpp ne jaamu yàlla maanaam ci weeru koor rek ci nga ko war a mën a defee soo paree nga nekkaat ci li nga xam ne ci nga nekkoon nañ bàyyi xel ne weeru koor fanweeri fan la wala ñaar fukki fan ak juróom-ñeent lépp loo xam ne def nga ko ci baax lu baax yàlla daf la koy fay waaye yàlla bi mu naan laalakum tuflihuna boobu nekku ne tey yow sa bopp boo weeree weeru koor yi ba mu jeex ba pare da nga war a nekkaat ci li nga nekkoon maanaam nga nekkaat comme ci def naka su dul noonu wala delluwaat tey comme ci xeetu yu bon yi déedéet weeru koor li tax yàlla def ko mu nekk tey at bi yëpp mu nekk fukki weer ak ñaar mu jël benn weer bi ne it jagleel naa leen ko pour ñu jaamu ko ci la pour ñu ñukkal ko ci pour ñu xam kan dëgg kan mooy yàlla subhanahu wa taala ndaxte yàlla bi muy yebal weeru koor di ko jox yonent yàlla Muhammad daf ko jaar ci ay xijaab yu bari demoon na ba mujj gi ñoom mag ñi nga xam ne tey ñoom ñoo nekkoon surafaaw yi
bu weeru koor daan jeex dañ daan jooy ndax xam nañ ne tey seen mbégte mu ngi dem waaye ñun ñi tey dañuy yàkkamti tey fi ne weeru koor jot di yàkkamti pour mu dem weeru koor dafa nekk weer boo xam ne weeru promotion la lépp loo xam ne def nga ci lu baax insha allahu taala ni nga ko fa fekk moo tax weer bi dañ ci war a profité fexe di def lu baax lépp la doon def ci lu baax fexeel def ko muy julli gi muy tey fi ne sellal bi muy tey fi ne jàmbu yàlla ji dëgg la ci weeru koor bii lañ ko gën a defee même bu fekkee weeru koor bi jeex na tamit lu baax loolu waruñ koo tey stop ne tey fi ne koor gi jeex na nañ delluwaat ci luñ nekkoon déedéet incha allah. dëgg la sax sëñ Ibrahima tey ci jumaay xutba bi imam baa nga wax lu demee noonu naan soo gisee tey jumaa jaa ngi fees del jàkka itam lañ dee fees del soo gisee doomu aadama ci nit waaye lu tax su weeri koor gi jeexee rek doo gisati jumaa yi fees jàkka yi fees sàppa yi du feesaat lu tax nit ñi tamit du ñuy comme like su weeri koor gi jeexee lu tax ñu def lii nga xam ne ni moom juste weeri koor rek la ko gaay def mel ni comme julli la gaay def gën a julli weeri koor wala di génne sara ay weeri koor lu tax duñ koy def su weeri koor nekkul suñu amul weeri koor maanaam di nga bëgg daal beneen koor lan moo tax ñu koy def lu bokk ak weeru koor waaw lépp loolu ñuy def daal ci lu baax daal ci weeru koor lañ koy def xam nga loolu doomu aadama yi ñoom seen bopp tey ñàkk a xam la rek waaye ji nga sëñ bi lu baax du doy te lu baax dañ ko sàkku ci weeru koor rek yemale ko ci xanaa kay di nga ko ciy gën a yaakaare doomu aadama yi tey fi ne li imam bi di wax noonu xutba bi dëgg la tey fi ne jàkk yëpp a ngi fees tendee si mujj yi tey dina dem mujj gi dootoo gis sax nit doomu aadama yi xamuñ tey ni leen yàlla jagleel ci weeru koor waaye suñ ko xamoon tey dinañ ko topp tey ba weeru koor bi jeex te weeru koor bi bu jeexee la dafa war di nekk di continuer ndax sëñ bi nga def benn loo xam lu baax la benn lu baax nga def ko ñu fay la fukkam nga def fukk lu baax ñu fay la tey fi ne ñaar fukkam téeméeram nga def téeméer lu baax ñu defal la junni nga def junni lu baax ñu goreel la safara loolu kenn ku ci nekk war na koo topp kenn ku ci nekk war na koo bàyyi xel te xam ne jalla jalaaluhu azza kamaale muy yàlla yàkkamtiwul dara ci wàllu mbiru addinam nañ delluwaat xel yi te xam ne jaamu yàlla xemul rek ci weeru ko fi mu ne nii jàkk yaa ngi fees dell jumaa yaa ngi fees dell nit ñaa ngi préféré di def lu baax ga loolu la yàlla santaane waaye bu jeexee tamit dafa war a continuer lu baax waru dagg ci dara mu ngoog loolu am na solo sant yàlla la waaye dafa nit ku ñuul dafa bari façon di nga jotee ak nit ki weeri koor jot muy romba di la nuyu weeri koor jee mu dellu ca nam na bugga naa tamit ñu waxtaanee loo xam ne dafa important trop te nit ñu bari ñu ngi koo dunda nit ñu bari amuñ sutura te sutura foog naa leen la loo xam ne dafa war a njëkkee ci nit ki doomu aadama bi danga war a am sutura loo defal nit ki boo wéetoo keneen wax ko loo may nit ki boo wéetoo keneen wax ko te dama daan dégg ñu naan suñ sang-sangi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan mee ndeyjoor bi càmmoñ bi sax du ko gis te loolu léegi dafa jafe si suñ jamono biñ nekk nii di nga nekk ak nit ki ngeen nekk in a very good time ngeen am jàmm joo xam ne kenn du foge ne jàmm ji dina jeex bés bu jàmm ji jeexee nga toog ak keneen ak feneen naan defal naa ko nii may naa ko lii jox naa ko lii te bi ngeen di jàmmoo yéen ñaar kenn yëgutoon ne jox nga ko. waaw ñu bari loolu ay ngistal lañ ci dee bëgg loolu laay wax ni mooy ñàkk a sutura. waaw so di nga defal nit pour yow su ko defee ëllëg si bi ñu ne ok. defaloon naa ko waaw defaloon naa ko wala nga jël ko sax ko xasee sax. nit ki bu la defalee dara benn bu baax defal la téeméer yu bon man every day dama dee ñaan yàlla. yal na ma yàlla musal ci xol ki ñaan ak ñàkk sutura te nit ki su la defaree benn bu baax rek bu mu mistake mu def la benn mistake rek nga fàttali baax lu mu la defaroon oustaz bëgg naa ñu xala seegal loolu noonu waxtaan ci parce que am jamono bi fu ñu toll am na génération bi fu ñu nekk nii fu mu toll nii ñu baree ngi dafi ngistal dafi gis leen ma maa def lii dafi wax leen ma maay kii
dafi kii defaloon naa ko lii lu fi dara jarut. laajte bi nga laajte am na solo trop te loolu moo xew ci jamono bi nekk nii jamono bi boo tànnee ñi nga xam ne tey ñooy def lu baax sa baaraam yi du jeex. tànnee ci àddina léegi jamono bii ñi nga xam ne lu baax rek la ñuy def te yàlla rek a tax boo ko doon compter tey sa juróomi baaraam yi du jeex ci ay doomu aadama bëri na koo xam ne mu ngay def te li muy def yëpp ngis sel moo tax mu di ko def te ji nga loolu yàlla wallahi mu ngi mel ne yow mi jël tey sa mbalit dajale ko ba mu baax sotti ko ci buubal di tuur ko sànni ko ci àll bi yàlla soxlawul ko yàlla dafa nekk koo xam ne dafa bëgg sutura ba dafay suturaal doomu aadama joo xam ne tey mu ngi nekk loo xam ne naka su dul noonu la mu bàyyi ko ci kenn xamala ko dara lu dul moog yàlla ba ëllëg yomal xeet nit ki nga xam ne tey da nga ko war a dimbale nga gàddu say caméra gàddu say télé yóbbu looy def yaa ngi koy wàccali ay ceeb wala suukar wala diw wala yaa ngi koy dimbale taxaw jël xaay bi di compter dëgg la dëgg yaa ngi koy defal waaye yàlla amul ci soxla yàlla li mu gën a am soxla mooy dañuy wax ne inna sadaqatu sirri tutfi qadahu rabbi sarax boo xam ne dafa nëbbu nga bett nit ki yëggu ne tey yaa ngi ñëw ci moom nga yëkkati xewlu jox ko yàlla bu toogoon tey ci xaras mer sarax boobu moo ko mën a fay mu yàlla dootul merati moo mën a giifal yàlla sarax boo xam ne dafa nëbbu inna sadaqatu sirri la yent yàlla Muhammad wax tutfi qadahu rabbi waaye tey fi ne bëgg a def tey ne damay dimbale tey Suna ma fekk ko tey fi mu ne fàng jël samay caméra gàddu ko daal di yóbbu di film di def naka su du noonu lu amul njëriñ yàlla soxla wu ko. nga defal ko sax jox surtout fekk ma xoog toog naan ko xay jox naa ko lii sax nit ki kii maa ko defal lii sax bi ma àndaa moom lu ma ko defal dafa bëri bi ma àndaa moom amul lu ma ko defalu ci àdduna xoolal am na waxin bu ma dee dégg fii koo fi defal rek defal na la baa keneen defal la defalante la rek parce que olof Njaay def ne soo ekkatee loxo bi ne faalew ma kenn ekkatee ba ca des ne kenn faalew ma soo ekkatee bii ne kii defal na ma xalaatal ne keneen defal na la boo sëñ bi ñu ngi dundalu ku ko waxut ne ku ko waxut sax ne gis nga ko wala dunda nga ko waaye xam nga ne it's going on mu ngi am. li ma la bëgg a xamal moo di ne yàlla dafa maandu te lu ko neex lay def ñett yi nii kenn amul ci sañ-sañ xoolal jëmm ju toll ni yàlla moom yàlla jëmm ju toll ni yàlla moom di wax ne fa'aalun limaa yuriid man yàlla maay def lu ma neex moo ñëw fekk Suna mi tey jox ko ñaar dërëm jox Mouhamed téeméer jox Cheikh Ibrahima jox ko mu nekk junni yàlla moom fa'aalun limaa yuriid xemele wut waaye li muy jël fa'aalun limaa yuriid gi yëpp mu ngi ci teg ne inna allaha laa yuslimu yàlla du tooñ kenn te xoolal jëmm jooju nga xam ne tey fii ne bu ko neexoon def lu ko neex ci ay jaamam doomu aadama yi li ñu war a bàyyi xel mooy ne laa tubtilu sadaqaatukum bil manni wal azaa bul jël tey li nga xam ne moom ngay saraxit di ko yàq noo ko yàqee mooy nañ la ko santalee ne moom boo ko war a defee ko woon noonu ndax woo say télé woo tey nit ñi ñu dajale nga jël suukar yi du yóbbu fii jël xorom yi yóbbu fii maalo yi fii amul njëriñ li am njëriñ dëgg-dëgg te yàlla santaane ko te bëgg ko mooy fekkal jaamam boo xamante yàlla moo ko bind tey mu def ko mu nekk ku néew doole nga bàyyi tey ba nelaw neex boori wan wala tout yot ndànk dugg ci këram surprise ko yàlla nee na yént yàlla Muhammad nee na loolu tey bu yàlla toogoon tey mer ci ay jaamam sarax boobu tey nga yëkkati tey defal ko jaam bi te fekk yaa ngi ko bettee loolu moo mën a tey fay mereb yàlla inna sadaqatu sirri tutfi qadahu rabbi mbokk yi dañ bàyyi xel loolu te xam ne yàllay tey jii yéen giseel amul ci soxla riyaaw maanaam giseel lépp looy def rek yaa ngi koy wut giseel amul dara loo xam ne yaa ngi koy def te yàlla tax dem na sax ba ci sa jaamu yàlla boo koy def giseel bokk ci sax moo xam baat bu neex la moo xam tey naafile gu guddil te yaa ngi koy def te fekkee nekkul te yàlla tax yàlla nee na man awma ci soxla kon nañ delloo xel ci yàlla te xam ne yàlla moo bind te emele wut loolu bëri na suñu trop bëri na te naka ngaa mu ne amee fukk nga am fukk kii am fukk nga ne yow di nga dimbale ki am fukk ki am ñaar dërëm a ngi ne le
fi mu nekk loolu moo xew. waaw loolu moo nekk di am ku am rek ku am la moo dimbali. léegi ku ñu ñàkkay kañ la ñoo am. waaw ba pare yow léegi ñu ñàkk ñi nag ñu ñàkk ñi ne doo leen gëstu sax gannaaw donc doo leen gëstu doo leen xool. parce que da nga ne xaw ma ne ñii dañ ñàkk. parce que man dama am soo man maag suma morom yi nga xam ñoo war a dimbalante. ñoo war a dimbalante. nga am ne óor na ma ne maxoo kiram ñàkkut reer man loolu óor na ma ne maxoo kiram ñàkkut reer ñàkkut añ maay jël saako sukur indil ko maxoo pour lan indil naa la ko pour dëgëral kóllëre bi xam nga ne ñàkkuloo ko waaye yaa ngi bëgg a dëgëral kóllëre seen diggante non ñu yan nañu yàlla may xolub muñ ba pare yan nañu yàlla def ñuy am tey bokk ak ñu amut. yàlla de dafa màndu te lu bërëb yi te fi mu ne toog fi mu ne tekki foofu ne la tekki amul dara lu ko yëngal moom jalla jalaaluhu wa azza kamala dara yëngalu ko ci doomu aadama di def ndaxte innahu alimun bi zaati sudur doomu aadama yàlla mu ko bind rek moo ko xam bëri na koo xam ne yàlla nee na ji nga doomu aadama bi li nekk ci xolam bi man rek maa ko xam kenn xamu ko du man mi toog di yow mi di wax ak man du keneen ñuy seetaan kenn xamul ko ci di doomu aadama li nekk ci xol yàlla mi ko bind rek moo xam ne nekk ci dënn doomu aadama ñenn ñi dañuy def ne dama la koy defal ngir mu nekk bor lay doon bor lay doon dama la defal lii ngir bor bu ëllëgee yow sa bopp nga mën maa fay bu ma la defalee ñaar bu ëllëgee nga defal ma ñett nañ delloo xel yi ci yàlla xam ne weeru koor bi weeru promotion la dëgg la lu fi waay def ñu fay la ko waaye dafa gën a xelloo ci faqir yi ji nga yàlla xam nga ñan ñooy xaritam ci àddina ñu amul dara ñuñ la def ñoom mooy ñu ñooy ay xaritam moo tax mu ne kon ñeen man mi nga xam ne man maa yàlla maa bind te yemaloo ma ñi nga xam ne tey maa leen teg ay natt mënuñoo am ñooñu yéen ñi nga xam ne jox naa leen ngeen am dee leen yëkkat ci leen yàlla jox ngeen leen ciy dimbale waaye bëgg na te yow fi ne am nga alal dem di dimbale borom alal ko am alal yow ba njëriñ la am sooy dimbale da ngay dimbale ko amul dara koo xam ne am bu reere tey du añ wala bu ndékkee du reer wala bu añee du ndékki kooku ngay dem nga yëkkati sa alal dimbale ko te yàlla tax ba ci ñi nga xam ne sax dañoo yore ñoom seen këru bopp yi yore ay kër yu dul jeex teg ko fi seetal benn kër goo xam ne da nga koy def te yàlla tax ngay jël ay locataire ñoo xam ne ni amul fuñ dëkk ngay leen dëkk leen even kenn ku ci nekk sax da nga naan ko boo fi dëkkee yoon iyakat da ngay génn keneen ñëw dëkk ba tey xel mën naa nangu loolu nga mën cee jaamu yàlla xam nga lu tax kenn ku ci nekk ci ñun man ak yow ak ñu ñuy seetaan ñun ñëpp kenn ku ci nekk tey li ngay liggéey rek ci nga mën a am yàlla gannaaw bu nga tënkee wax jooju noonu demoon nañu ànd ak pipeline mosque dem si présidence ñoom it am na beneen ndimbal lu am solo lu gars yi tegoo ci présidence muy ay bagages yoo xam ne ay saaku maalo ay saaku sukur ay dates mooy tàndarma diwlin ak bagage yu bëri woon na about $390,000 dalasi si nga xam ne moom la gars yi jël dimbale ko ñi nga xam ne ni mooy ñu nekk ci présidence mooy président Mile 2 Jeswang ak Janjang rek yow noo gisee gesto boobu sadaxa boobu noonu wallahi lu rafet la waaw ndax ñi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk tey ci caabi féete leen gannaaw sëñ ba ñun tam ñu war a bàyyi xel de man am naa ci ñoo xam ne ma ne nattu yàlla ko yàlla waaw nattu du weesu fekk bakkan a ngi am nattu du weesu kenn xamul tey la wala suba la wala ëllëg la kon ñi nga xam ne tey ñoom la caabi féete gannaaw nañ leen di bàyyi xel ñooñu geste bi nga xam ne moom lañ def amul dara luñ ciy gis loo xam ne lu ñaaw la lu rafet la ndaxte am naa ci ay ñoo xam ne yàlla def na maa ngi leen di defal ay ñaan ci côté boobu waaye léegi seen yaay bu ñëwee dañ may wax ñu doy waar seen tëruwaay sax fi ne tëruwaay bu rafet sax amuñu loolu tamit dañ ciy joxoñ baaraamu Adama Barrow moom na bàyyiwaat xelam rek defar tey dëkkuwaayam boobu muy président Adama Barrow ak ñi aju ci moom nañ defaraat dëkkuwaay ba mooy président bi ma xool Mile 2 ak yu waaw parce que ay nit lañ natu yàlla fu nekk la ko dee indee jaamam bi yàlla moo la mën a xool nga am lu bari am lu ne gàñña du jeex mu xool benn nattu rek teg la ko te jommut kenn képp kuy tëdd di yeewu nattu jomm la comme gis nga ni ñoo waxee président noonu la ñu war a waxee tànka
waaw foofu tamit war nañ di fa bàyyi xel parce que suñ ay mag suñ ay rakka suñ ay nijaay suñ ay jarbaat xam nga suñ ay mbokka ñoo fa nekka te loolu tamit feebar la boo xam ne jommut kenn comme nu dee jommutee ni dox na dee na toog na dee na tëdd na dee na noonu la jommutee kenn soo dañ fa war di bàyyi xel yeneen nga am sa rak sa nit bàyyi ko fa fàtte ni sax yow am na ku bokk ci yow koo xam ne mu ngi boor boobu noonu ne leen di dawal xooli yërmande xóotum ci tàng-tàng am na solo trop waaye ña fa nekk ñoo gën a am coono ñi nga xam ne tey ñoom ñooy dimbale tey way néew ñu ñi nga xam ne seen xel ma ñu sonn lañ da ngay gis nit nga toog ak moom toog ba si yàgg rek gis benn tey ku xelam matu mën a bëri daw fu mu jëm mu ngi yëg ci miir bi te boo ko fa seetaane benn mu daanoo gaañu moo tax ñu nekk foofu noonu ñu jara bàyyi xel lañ ñu jara toppatoo parce que li ngay wax noonu sax amoon na benn incident bu xawoon si tànk-tànk mooy ñi nga xam ne ñoo amee wàll ñi nga xam ne seen xel yi neexul keneen moo ñëw rek fekk mu taxaw rek dóor ko ba tuuti kon ñu rey ko waaye nga gis ne kooku noonu ñooñu noonu ñoo lay dimbale waaye ñoom xamuñ ne sax ñoo dimbale déedéet ñoom xamuñ ko attaque ko ba gars yi ambulance bi la gars yi woote dégg loolu yow man maa ngi ñëw di jël sa kaaraange di la dimbale ba far man dama ci mujj jëlee ak loro moo tax nañ leen bàyyi xel daal waaw yi la ñu leen di dimbale si site sécurité bi wala ñu yokka leen dimbal te it ñooñu dañ leen war di dalal xam nga lan laa d'accord si sécurité bi mooy dañu war a jël fii bu dul ay militaire wala ay police ñu tegal leen fa. waaw in case of yu mel nii. in case yoo xam ne tey ñooñu dañ fay mën a toog tamit ñoom bu léegi waaw ñu xam ne dañuy xaw a bu ñu gisee ni ñii kat ay police lañ. ndax dof it ñaar am na ñoo xam ne seen xel dañuy xam ne ñii nii kat ay borom. borom yëre dañ xamee borom uniforme. waaw dañu xamee borom uniforme bi. duñ gaaw a song ñooñu. ñu jël lu tolloog tey fii ne exemple rek 1000 people yóbbu leen fa ñu leen di garder. Adama Barrow ak ay ñooñam nañ taxawee loolu. te xam ne am na ñoo xam ne ji nga tey fi ne kii rey noonu tey li doon yéeneem yëpp mooy toppatoo leen nga fekk ko fa dóor ko dara mu dee te kooku moo nekkoon yoru kaaraangeem léegi nag fii ne nit ñooñu noonu Adama Barrow na waxtaan ñi nga xam ne tey ñoom ñoo yor tànk ñu dolli leen renforce maanaam ñu jox leen ay nit yoo xam ne dañuy sol ay uniforme even bu fekk uniforme boobu sax nekkul uniforme boo xam ne tey comme uniforme gox men bi la waaye uniforme boo xam ne day wane ne yow ci biir kii bi nga nekk comme sécurité uniforme boo xam ne ci kii bi nga nekk naka la jeexatee ci tànk nga nekk hospital su ko defee da ngay gis ne loolu noonu dafay gën a tey développé day gën a tey fi ne liggéey bi gën a naat jàmm ji gën a faa sax incha allah loolu moo gën daal waaw ba tey ñu ngi fii seen programme suba si ànd si ak Suu waaw duñ def dara lu indi clip boobu noonu nga xam ne moom lañ jëlee woon fële ci président sa ànd ak Pipeline Mosque Foundation bi suñ ñëwaatee rek xam nga yëkkati waxtaan bi rek dal mu nekk waxtaan bu neex waxtaan boo xam ne am ñun dinañ ci jàng waaye ñu ngi yaakaar tamit yéen ñu ñoo seetaan ngeen jàngati am ñu dem ñëwaat incha allah continuer suñu waxtaan bi ba léegi yéen a ngi seetaan Block TV fii. Officers and men of the Gambia Prison Service, our guests this afternoon, and equally our donors and our true partners in development, Pipeline Mosque Foundation, the executive and its members present here, members of the press, both the print and electronic media present here, invited guests, ladies and gentlemen, all are duly and respectively observed. Good afternoon. Deputy Director General of Prisons, Deputizing the Director General of Prisons, with your kind permission, just to shed light on an introductory remark. So we are here this afternoon, yet again to witness another high quality of donation items from Pipeline Mosque Foundation, and these donation items are as follows: 120 cartons of dates, 36 bags of sugar, 18 cartons of tea bags, and we have 7 paper bags of milk powder. These are high quality donation items that, if you look the monetary value, it amounts to a huge amount of money. And so it has now become a traditional, an annual, usual tradition
from the Pipeline Mosque Foundation to the prisons. Each year, this time around, they are always partnering with us in giving support and complementing government efforts, and by extension, humanity at large and far. This is a very commendable activity and very rewarding in the eyes of Islam, and moreover in the eyes of Allah, the creator of all living and non-living things, including mankind. More especially in this blessed month of Ramadan, which is a month of sharing, caring with the vulnerable, the poor, the needy, and the less privileged. So this foundation, this Max Foundation, has been giving support, not only in presentation of donation items. They have been very supportive to the institution, even by offering religious studies. They send us religious scholars who will come in here and lead our inmates to Friday's congregational prayers, and also teach our inmates with religious norms and values, practices, and teachings, which is very rewardable and is very important in our transformation process as custodians. Because once somebody is acknowledged with the practices and norms and values of Islam, the high hope is that the heart of that individual become softened. And when the heart is softened, it takes all reformation process along. And it's there in his system for posterity. And at the end, the individual becomes an agent of change to society out there. So these supports are very important in our transformation processes, more especially these high quality donation items that they are presenting to the institution this afternoon on behalf of the Max Foundation. So we are very much delighted and appreciative of this annual usual tradition that you always offer to the prisons. And we thank you very much for choosing the prisons as the beneficiaries of these high quality donation items. And we wish the foundation, the executive, and its members all the best that they wish for themselves, with long life, good health, and prosperity in all their challenges, to support humanity by far and large. On that note, I have the singular honor and privilege to invite the president of the Pipeline Mosque Foundation to give his statement. Mr. Piaro, thank you very much for your statement. Thank you, Mr. Director General of the Deputy Director General. Thank you very much. It's been our pleasure once again to show with our little donation. Of course, we are multiplying it, but for us it is minimal. We think we could have done better, but this is just what we can afford for the moment. As you see, we have been able to provide with you, as has been narrated by the PRA, from 36 bags of sugar and 430 boxes of tea bags, 7 bags of powdered milk, 120 cartons of dates, all to the tune of the value of $395,100. This is actually no mean joke, but we did a lot of work to be able to get these items. As you see, Pipeline Mosque alone cannot afford it, but we have a very dynamic social welfare committee, and we have been able to raise this fee. The donation has been made by institutions and individuals. So it took a lot of work, but we take pride in doing it because we know that we are doing it for Allah and for Allah's sake.
So we are grateful that you acknowledge and give us your thanks and your prayers so that we can be able to perform, in fact, better next year. Last year, weekend, maybe it was maybe not as valuable as it is. I cannot remember. It's the same, but we are hoping to improve. Yes. Yeah, well, this is just for quality. I mean, this is just for the Ramadan. For the Ramadan, yeah. That is at least to give you comfort, our inmates, and we hope that at least by providing them with this sort of tea bags and whatnot, so they'll be able to at least perform their fasting. Mm-hmm. And we hope that, as has always been done, that by the end of the Ramadan, we shall come, by the end of years, by the uncorrected day, we shall be able to do what we have already been doing, to come here and celebrate together with your inmates. Provide lunch for them here. Again, also, I think on Tobaski, yes, we come and with a bull, also to comfort the people, those who cannot go out and join us. So this is actually what we have been able to do, and we hope we can continue to do it. As I say, Pipeline Mosque is just voluntary. We don't have the means, but the means that we have been provided by people outside. So we can continue to pray for us and pray for those who are actually helping us to be able to do this thing. So we also thank the ministry who've been, this interior here, who've been able to give us the opportunity to serve. So this is the world. You know, we live to help one another, as has been said by PRO. And we do hope that, as I say, we'll be able to continue to do what we've been able to do. So I thank you very much for receiving us. Thank you. Thank you very much. Okay. Good afternoon, Director General, Deputy Director General of Prisons, and your entire team. We are here today, Pipeline Mosque Foundation, with our able President, Alhaji Mustafa Aka. And we're here with a strong team, with the executive, with Uncle Mamsid Njai, whom I guess do not need any introduction here. He is also the chairman of the Social Welfare Committee of Pipeline Mosque. We also have here Uncle Yusuf Aka. He is an executive member of the Pipeline Mosque Foundation. We also have Uncle Mbergan, Momar Mbergan. He is also an executive member of the Pipeline Mosque Foundation. We also have Uncle Babukar Njai, who is also a member of the Pipeline Mosque executive, but also he is deputizing the deputy of Uncle Mamsir Njai on the Social and Welfare Committee, the Secretary General. Yes. So I think basically that's the team from Pipeline Mosque Foundation. And myself, I'm just a member of the Pipeline Mosque Foundation as well. Thank you very much. Yeah. My name is Modu Jaju, as it has been stated here by the PRO. I am Deputy Director 1 of Gambia Prison Service, deputizing the Director General, who we know through Mr. Njai, that he have an engagement in Janjambure. So on behalf of the Director General, the entire staff and our brothers and sisters in our custody, I would like to welcome you guys to the Gambia Prison Service. For the relationship here, I know Mr. Njai can bear me witness. I think, if I don't forget, it's now almost coming to be a decade now. Exactly, it's more than a decade, 11 years now. Pipeline Mosque Foundation has been coming.
I could remember when they started to introduce this program here in the Gambia Prison Service, Mr. Njai here has been struggling, considering the conditions then. But nonetheless, due to the perseverance and then the motivation, determination, that this is our nation. It's not for only the government to do something for the nation, but as foundation or charitable organizations or individuals, you can also play your quota to ensure that the prisons or any other institution that need assistance is also being supported. So honestly, here I cannot even go further without honestly asking this gathering to give a round of applause to Mr. Njai, as well as you, the members of this foundation, for the continuous work that you are doing. Honestly, I can say due to Pipeline Foundation, maybe Inside Training Center and other institutions, that is why that other people or philanthropists are emulating, because you are the guys who paved the way. That is why they have the courage, and then they feel that, okay, we can now partner with Prisons Department to make sure that our brothers and sisters who are there, not even only skills, but we can also support them occasionally, as you have been doing every month of Ramadan. So honestly, we are here to thank you so much. And now you guys are even regarded as you are part of the family. No longer partners in development only, but you are part of our family. In fact, I can call Mr. Njai as a prison officer now, as well as the other members of the Pipeline Foundation, honestly. So I wish to challenge you guys again to continue pushing to make sure that you see the prison department as well as other institutions develop. If you could remember, there was a presentation that was done in this hall. Mr. Njai, you can bear me witness, where I was saying it might also not stop only from giving us food. We have other challenges in which we can, you guys can intervene and support us on that aspect. rek moom mi ne kii dafa def lu bon moo tax ñu yóbbu ko prison am na ñoo xam ne yóbbu nañ leen prison because defuñ dara dañ leen tuumaal am na ñoo xam ne nag def nañ lu bon ñu yóbbu leen prison am na ñoo xam ne dañ juum pour ñu daan yóbbu leen prison waaye am na ñoo xam ne tam ñu ngi prison defaroo woon nañ ci prison bi reform nañ ci prison bi am na ñoo xam ne nag ba léegi dañ ñàkk a jom loolu laay mun a wax dañ ñàkk a jom parce que dañ leen ba seet bantay dem dara xam nga mënuñoo fexe ba baax ni ngeen laaj ci noonu dafa am solo ndax doomu aadama yi ñëpp yemuñ ndax am na ñoo xam ne bu ñëpp yemoon rek am ñu génn seen cër ñëpp bu ñu yemoon am ñu génn seen cër prison nag yarukaay la yarukaay maanaam tey nit ki def na naka sulu noonu ñu ne la demal fee ñu toog ba juróom benn weer ñu yar la wala tey fi ne ñu ne juróom-ñaari at ñu yar la lépp rek ça dépend ci yow la nga def lu toor bu toll ak noonu ñu yaree la ko noonu waaye nekku ne képp koo xam ne rek soo duggee yow tey ci weer ci prison rek da ngaa bon am na ay kilifa yu fa nekk am na ay ndaw yu fa nekk am na ay sukadadi yu fa nekk du ñëpp a bon li Mouhamed wax léegi rek am na ñoo xam ne benn dañ leen tuumaal dugal leen fa ñenn ñi dañoo def ñu dugal leen fa xanaa xamu ne prison am na ñu fay mokkale alquran ba jàng fa lasaraar xam nga luy lasaraar mooy comme man li ma nekk di ñaan yàlla nga xam lasaraar xam turu yàlla fekk nga daje xam-xam daal ci gàttal nga xam-xam am koo xam ne tey ci biir prison bi ci la daje koo xam ne borom xam-xam la bu fekkee jàng ci moom alquran ba mokkal fa alquran wala ba mu wàccee fa kaamil wala ba mu nekk moo xam ne jàngal nañ ko fa xam-xam ba mu jeex ci benn côté duñ bileen gox mel ne fenn ndax loolu bu amatoon ci réew du baax ndax nit kon kenn ku ci nekk da ngay nekk ci loola neex kenn ku ci nekk da ngay def loola neex te pourtant kaso jambul kenn ana suñu waliyu yàlla yu mag yi ku mel ni tey si Ahmadou Bamba mu ngi woon ci kaso bi te loolu ay noonam
ñoo ko tuumalaan loo xam ne naka su dul noonu jàpp ko téye ko kon nag nañ bàyyi xel ne dugub kaso du ñàkk jom wala tey njombeef la déedéet am na ñoo xam ne nag li Mouhamed wax moom ñooñu moom ñenn ñi moom ñàkk jom moo leen jaral ba leen li suñ demee tey léegi ni balaay tuum moo am nañ fa kër am nañ fa kër waaw ñooñu moom taxuñ may wax ñi may wax mooy ñi nga xam ne tey dañuy juum man mi mën naa juum ci naka su dul noonu ñu jàpp ma yóbbu keneen noonu loolu jumte lañ koy tuddee waaye ci kaw jumte gi yëpp boo fa demee dañ lay mujj ñu lay yar gi ñu lay yar mën nga fa daje koo xam ne tey fi ne moom it dafa juum di borom xam-xam dugg fa alquran nga wàccee ko ci moom wala nga mokkale ko ci moom wala nga jàngee fa xam-xam waaye nekku ne anybody boo xam ne dugg na ci biir kaso rek da nga nekk nit ko bon déedéet man nanguma loolu waaw xam naa suñu waxtu bi waaye fu ngay waaj a jot si nag li ñu bëggoon a wax yëpp mën nañu koo wax parce que waxoon naa fi wax luwaas waxi dëkk bi nu mu seeree wax naa dañu si beneen yoon suñu beneen programme suba si boobu nañ ko gën a leeral te suñu seetaankat yi waxuñu leen kan lañ fi am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi toog waaye xamuñu gan gi mooy kan kii mooy Cheikh Ibrahim am na lu mu fi defoon ci time élection si ma prédicteur ne Adama Barrow dina win ak yeneen na leen soo bëggoon nañoo xam tuuti rek su ko defee ñu close programme bi comme suñ mbokki seetaankat yi niñ leen ko waxee suñ gan bi tey moom it keneen la ku yàlla may la macha allah ñu bàyyi ko moom it rek mu wax tuuti ci boppam ci li ngeen wax léegi noonu ci wàllu mbiru élection yi passé woon tey la neex ñu bëri taxaw ne waxoon naa ne Adama Barrow mooy toog waaw tey dama koy toog léegi-léeg dégg sax ki ma doon defar interview mooy MC Mbaye sax léegi-léeg dama naan man de am na ko ma dégg man waxoon ne Adama Barrow day toog mu ngi nii waaye tey laa ko doog a dégg waaye jamono bi muy naqari nga xam ne kenn ñi mu wut a génn te man la ma gisoon mu nekk lu wér defuma ko woon ne damaa faral Adama Barrow farlu mag moom man yàlla la àndal dama li ma yàlla wanoon moom laa wax ni Adama Barrow moom laa gis mooy toog te nii lay toogee ñu dem ci ñaari fan ñetti fan ñu wan ma ni muy wiinee ma ne la nii lay wiine ay naataangoom ba bu ëllëgee bu Adama Barrow bu fi jógee incha allah bu ñu fi yàlla bàyyi kii toog it xam naa ko ñu bëri nag woo nañ ñu bëri ñu mu ciy woo. sëñ bi man bëgg naa toog de gisuloo ma. waaw. man sax bëgg naa toog de. waaw donc first female president. waaw man nga gis. waaw lu ñu waroon def nag dañoo waroon def nag benn jigéen bu yor réew bi sax su ko defee jox ko benn sunu sax moom su ko defee moom mu toog. su ko defee ma toog. waaw su ko defee sunu moom su ko defee sunu tey ñu jëm ko wooteel moom mu toog. benn jigéen bu yor mën a yor Gambia. sëñ bi daal sëñ Ibrahima daal boobu daal. bi ma ko waxee. mu nekk coow loo xam ni yàq nañ fi sama moto. toj nañ fi sama moto. waaw yàq fi sama saaga nañ ma fi lu xas nañ ma fi lu ne wax nañ ma fi. te loolu moom laa gisaat ne ci li nga xam ne moom moo jëm ci maanaam tey voté bi nga xam ne moo jëm ni ki ëllëg la yaakaar naa su ma jëm nañ ci tey te gis nga loolu dafay dooleel président député yi daf koy daf leen dooleel comme ñi nga xam ne ñoom ñoo demoon ne dañuy sànni ji carte pour Adama Barrow wàcc wala tey fi ne ngir Laya Dabo ñàkk ko wala keneen ak keneen ñàkk ko ñoo ñoo war a solaat seen daal yi dem woote ji ci député yi xam nga lu tax député yi ñoo la yoral sa kàddu sa gox bu bonee député bi mooy génn ci télé wax dem wax ak président gars yi ñu xool solution ñu trouvé ko moo tax bu fekkee yow demoo sànni sa carte dafa mel ni tey fi ni yaa ngi def loo xam ne kenn xamul li ngay def kon jóg dem sànni ji carte donte weeru koor la ngeen teel ko def daf leen di dimbali yéen waaye nag ji nga sànni carte bi li ma ci gis nii man kiy jël tey fi ne comme fii ci Serekunda fii Serekunda West xam na yàlla xam na war naa xam naa dañu ko wax rek ñu xamal ko daal damay bañ mu nekk coow nañ ko ndax am na ci ñoo xam ne jot naa jëflante ñoom ci yenn yi ñu d'accord ci ay kàddu ñenn ñi d'accord ma bàyyi leen waaye billahi lazi la ilaha illa sama koor gii kay toog yor wes Gambie fii Serekunda xam naa ko est-ce que mbokk yi yéen a ko déggandoor moom mooy lan solution borom solution yàlla dafa maye te yemalewul te ku yàlla may dañ ko koo nangul macha allah li nga am yan na ko yàlla gën a yokka yan na ko yàlla gën a leeral ci koor gi ñu laa gërëm di la santa nga bàyyi sa soxla yëpp ñoo toog fii am ak ñun waxtaan bu yanja bii nii am jërëjëf kontaan nañ ci torop waaye man daal président bu jigéen bi daal after nañ ko waxal waaw di la gërëm Serigne Ibrahima ci teewaay bu rafet bi nga teew yow bàyyi sa taayam comme ni ko yaa Suna waxee
kontaan nañ trop xam naa hopefully dinañ la amaat beneen yoon. ci suba si incha allah pour gën a leeral yeneen bagage yi. mais bi balaa élection si di jeex sax. incha allah nga ñëw wax ñu tamit ki nga xam ne ni moo gagné. moo war a gagné. ci gox bu nekk incha allah. ay loolu jarul xaar sax. dafa am loo xam ne yëg-yëg la rek. waaw yëg-yëg la rek. fi la ko waxee fi ngay toogee ci saa si la dañ la wax ne diw saaga mooy gagné. est-ce que yëg naa ko bu yàgg. leer na nañ. billahi lazi la ilaha illa hu. ma ne ko yéen a ngi fii seen programme suba si. waaw beneen yoon ànd ak Suu ak Mahak. kon ñu leen di ziar yéen ñëpp di baalu ak ñëpp te di leen wax Ramadan Mubarak lépp luñ fi wax rek te muy jumte ñu ngi jéggalu lépp luñ ci wax mu nekk tey de loo xam ne luy jëmali réew mi kanam la nañ jël loolu ñu yus ko te ba ñu jàppee tey fi ne xol nañ jàppee ne xel la ay doomu aadama yi waxtaan lañ ndax jumte jombul kenn buñ juumee ñu ngi jéggalu su fekkee wax nañ fa lu enu maanaa it ñu ko bokk jëfee ko wa axiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. jërë ngeen jëf xel lañu suba si Mondays Wednesdays ak Fridays fii ci Block TV bye bye.